Daar is 'n groep mense wat weekliks van die alledaagse ontsnap, wat op die waters wegdryf en in die oomblik meegevoer word. Met seilbote en skaalbootjies wat duikbote insluit, sê lede van die Gauteng Model Boat Club mekaar gereeld die stryd aan. Kuier saam, bou saam en vaar saam. Pieter het gaan saam seile span en ook by een van die lede se bootbou werkswinkels gaan inloer. Daar word gesê dat stokperdjies die speelplek van 'n mens se brein is. In daai geval neem Andreas se speelruimte fisiese vorm aan, net hier in sy man cave, 'n klipgooi van die Gauteng Model Boat Club af. Andreas, wanneer het jou belangstelling in modelbote begin? My father was always interested in model boats and he'd actually built his own. And so when I was about 10 or 11, I started sort of watching my dad in his workshop more often. And then eventually, your parents are kind enough to buy you a kit or get you some second-hand things, and then you start building with your dad in the workshop. And eventually you sort of build your own interests. Vertel vir my 'n bietjie van hierdie man cave van jou, jy weet, wat gebeur alles hier? This is my cell phone free zone. So outside of my door it actually has a no cell phone sign. So this is where you go to unwind. And the great thing about a hobby like this is it allows you to focus on one thing. Let's say, for example, now you have to build a small thing. This is your focus. All other distractions that you usually have to multitask during the day go away. And you really actually find yourself relaxing just for an hour or two away from the outside world. So you can buy a ready-made boat, all right? But what's the fun in that? You want to buy something that's going to occupy you an hour every night for a year just to unwind. And there are literally hundreds of parts that go into building a kit. And so when you see the finished product, it looks so easy, but in actual fact it's not. It actually requires quite a bit of discipline to continue and persevere with your project. Die bote lyk baie mooi, maar het dit al gebeur dat as jy nou klaar gebou het aan jou boot en jy wil hom op die water sit, dan gebeur daar niks? Obviously, there's two parts to the boat. There's the building the boat, and then there's the part that gets the boat to do something on the water. So those things have to happen at the same time, because obviously if you're installing the motors, you have to put in the motors before you put on the deck, obviously, otherwise you can't get in again. So there are often what we call like trials and tribulations on the water. I'm very fortunate that I've got a pool, so I can do some of the trials on the water and see how things are progressing. Die klub sluit afstandbeheerde seiljagte sowel as elektriese aangedrewe bootjies in. Daar is ook jaarliks 'n gesogte trofee op die spel. Agter jou belangstelling in bote kom al van kleins af, nê? Ja, dit is redelik baie lank terug al. Toe ek klein was, het ons altyd in Durban vakansie gehou. En my pa het miskien goed gedink om my te vat hawe toe vir een of ander rede. En die belangstelling het maar daar begin en dit was vir my altyd lekker om te gaan om te kyk. Dit is miskien hoe groot die goed was wat my gefascineer het. Hoorie, en doen julle dinge op 'n unieke manier in Suid-Afrika of iets wat anders daar as die oorseese modelbouers? Ja, in Suid-Afrika natuurlik maak ons baie goed self. Ons vervaardig. Alles is invoere. Invoer is baie duur, so ons leer onsself, ons doen kursusse om vorms te giet en daai klas van goeders en dan doen jy dit by jou huis. Jy het nogal 'n ding vir replika modelle bou, nê? Ja nee, al die modelle wat ek bou is replikas, dit bestaan in die wêreld of het bestaan. So ons is 'n wye veld wat ek gebruik om replikas te doen. Natuurlik die replikas so naas moontlik aan die oorspronklike ene. Hoe lank vat dit vir jou gemiddeld om aan 'n model te werk? Ja, as jy van meet af begin tussen 2 en 3 jaar, want dit is waar jy die detail insit. Dit is baie fyn werk en 'n klein dingetjie kan jou hele middag vat om af te handel. Dit is nie 'n ding wat jy sommer net afjaag nie. 'n ding wat afgejaag word kan jy dadelik sien. Ja, ek het op hierdie stadium met 'n 10 van lim. My vrou het al vir my gesê jy moet ontslaa raak van die goed. Ek het 17 gehad. My grootste gunsteling is maar die John Ross en die RT Magic. Want elkeen van my bote wat ek kry, kan ek vir jou 'n storie vertel. Ek kan jou 'n verhaaltjie vertel van elke boot wat ek het. So hierdie spesifieke boot van my is het ek 3D print. Daar's 'n webblad wat mense van reg oor die wêreld hulle ontwerpe oplaai. En dan dan kan enigiemand die files aflaai en dit print. Geprint en aan mekaar gesit en my werk soos 'n droom. Die klub het tans sowat 35 lede, wat die jong span tot pensionaarsse insluit. Andreas, vertel vir my 'n bietjie van julle klub. Hoe oud is hy nou? The club has actually been around since the
late 50s. It's probably one of the oldest clubs around and actually has always been a feature of Immerentje Dam for a very long time. What we've been very lucky with this club is that we've got a good social media presence. So we've got a Facebook group, and we also have once a year we have an exhibition day where we have all the members come with all their boats, and we have something up to 60 boats at the club. And from that, we advertise around the community, and we have a lot of families coming around Greenside for that day. And then obviously, they then show interest, and then they come to the next meetings, and then we encourage them to get started in the hobby as well. Verduidelik asseblief vir my die verskillende kategorieë. So we have the whole range of model boats, exactly like in real life. So we've got tugboats, which you obviously see in harbours, moving the large container ships around. We've got fishing trawlers, which you'll see off the coast of every country. We also have obviously lots of navy boats, that's a very big category. And we also have submarines, which actually can go underwater just like the real thing. Die lekkerste is om te wen. Dis baie kompeterend met die seiljagte, met die ander bootjies wat jy gesien het. Daai ouens hou daarvan om die fynste detail te maak. Ons bote is nie skaalmodelle van 'n groot boot nie. Hulle is gemaak om te wen. Hulle is resies bote. So as jy nou jou seil ingestel het en as jy die wind beter gevang het as jou makkers, dan wen jy, dan is dit vir my die beste. Die lekkerste vir my van die klub is die same wees, jy weet, die saam met die ouens, die companionship. En dan natuurlik om die bote te ry op die water. Dis veral lekker as jy 'n boot het wat jy self gebou het en baie tyd aan spandeer het en jy sien hom op die water. Dit is wonderlik. Dis lekker. This club means a lot to me. I've been very fortunate that even though I was a youth member 20 years ago, I now am in the privileged position of being the chairman of the club. So I enjoy the organization of the club. I enjoy having some responsibility and also guiding the club towards a sustainable future. But we're always trying to get new members in and grow the club and become just something that everybody should be enjoying. Hierdie bootjies mag dalk relatief klein wees, maar ek verseker jou, hulle verskaf groot pret en plesier. Dalk moet ek bietjie begin spaar vir my eie skipie om in te kom.